Hidup Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Saya mau Zella, saya mau lagi, saya mau kalian datang depan. Alright, kita mau dancing, cepatlah. Alright, you wanna do action together? Caleb, come stand with me. Both of you stand there. Caleb, stand with me. Alright, we're gonna do action together. Alright, kita akan buat action bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, oh kami bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Action. Oh soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Amin, dengarlah. Haleluya. Saya percaya pada pagi ini, I believe this morning, sukacita Tuhan ada bersama kita. The joy of the Lord is in the house. Betul gak? Amen. Di mana saja joy ada, di mana saja ada sukacita, there the Lord will come. Tuhan akan datang, hadir di situ. Right, dalam Bible ada satu ayat yang sangat menakjubkan. Dalam kitab Tuhan telah menunjukkan satu perkara yang sangat istimewa. Apabila kita baca ini, when we read this, we may think something else. It is so small, but the Bible talks about it. Let's read in Luke chapter 19, verse 14. Lukas 19:40. This is one word that Jesus said. Ini adalah perkara yang Yesus katakan. Maybe kita baca daripada 38, ayat 38. 38 onwards, alright. Saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Right, and then kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di syurga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lihat tadi naik. Apa sudah begini ya? 39. Right. And some of the Pharisees called to him from the crowd, "Teacher, rebuke your disciples." Beberapa orang Farisi yang turut bersama dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid kamu itu." But he answered and said to them, "I tell you that if these should be kept silent, the stones would immediately cry out." Kemudian Yesus jawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak."
Now this is something that Jesus spoke to his disciples and to the Pharisees and to the people who were there. Yesus berkata sedemikian kepada Pharisees yang ada di situ, murid-muridnya di situ, dan orang ramai di situ. Apa yang berlaku pada hari itu? What happened that day? People were dancing, people were praising. Mereka sedang bergembira, mereka sedang bersorak, mereka sedang berteriak. Mereka berkata, "Oh Tuhan, terima kasih, Hosanna, Hosanna." They were shouting Hosanna, they were shouting God is good and all that. And suddenly some people come and say, serta-merta ada orang datang cakap, diamlah, orang apa pasal? Apa pasal bising-bising sini? Keep quiet. Right? Diam semua. Right? They were telling like that. And Jesus saw it. Yesus melihat, but Jesus never say anything. Yesus tidak cakap apa-apa. Kemudian mereka lihat Yesus. They saw Jesus. And they said, Jesus, ini yang budak-budak, murid-murid ini yang your disciples are there, they're making noise. Get them to keep quiet, Jesus. We already told them to keep quiet, but they don't want to listen. Saya sudah cakap sama mereka untuk berdiam, tapi mereka tidak mau. Yesus, kamu cakap. Right? That's what they said. And Jesus said something powerful. Yesus berkata sesuatu yang sangat penting. Jika mereka diam, if they were quiet, maka batu ini akan berteriak. The stones will shout. Hallelujah. What does it mean? Apa maksudnya? Semua kita di sini, all of us here, we are called to praise God. Kita telah dipanggil, dicipta, diberi segala yang kita perlukan untuk memuji Dia, berteriak kepada Dia, untuk meninggikan Dia. That is why we are here. The moment we close our mouth, apabila kita tutup mulut kita berdiam, kamu tahu tak? Do you know your chair can actually praise God? Kerusi yang kamu duduk boleh bersorak kepada Tuhan. It was like that. Tak boleh percaya kan? Right? We can't think, right? It was that what Jesus said. The stones is going to shout. Batu ini akan berteriak. So today I'm going to speak to you. Hari ini saya ingin dalam beberapa minit ini. Right? Why did God say this? Kenapa Tuhan katakan untuk kita berteriak, bersorak, berada dalam keadaan yang gembira dalam Dia? You know why? Let me give you an example. Bila ibu bapa kembali ke rumah, when a parent come back to home, right? The kid below 5 years old, above 5 years old, change, right? Semua yang bawah 5 tahun macam ni, atas 5 tahun sudah berubah. Below 5 years old will come, run to the mom and dad and say, "Mommy, Daddy, how are you? Did you buy something for us?" Right? Mereka datang lari kepada ibu bapa, mereka akan bersuka cita dan tanya, "Ibu, ayah, ada beli apa-apa kah untuk saya?" Right? They won't know, they won't care what the people, what the parents are going through. Mereka tidak peduli apa yang sedang berlaku dalam hidup ibu bapa. All that they know, mereka tahu satu. Apabila ibu bapa sudah kembali, and the parents are already there, semua masalah mereka sudah selesai. All their problem is finished. Alright, their food will be taken care of, their life will be taken care of, everything will be taken care of. Mereka, makanan mereka, hidup mereka, pakaian, semua akan diselesaikan. Correct or not? Yes or no? And this is the joy that the Lord is talking about. Inilah kesorakan, kegembiraan yang Tuhan sedang katakan. Dalam buku Matius bab 11 ayat 28. In Matthew chapter 11 verse 28, Jesus says to his disciples, Yesus bagi tahu kepada murid-murid Dia, kenapa? Ya, come to me, all you are labor and heavy laden, and I will give you rest. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Right? Sometimes we think we can solve the problem of the world. Banyak ketika kita percaya kita boleh selesaikan masalah dunia. The Lord is saying, I can solve it for you. Tuhan sedang katakan, saya boleh selesaikan masalah kamu. Amen?
Doesn't matter how big, doesn't matter how small. Tidak peduli walaupun ia besar ataupun kecil. Apa yang diperlukan? What is needed? Come to Him, praise Him. Datang kepada Dia, beri pujian kepada Dia. Apabila kita beri pujian kepada, macam mana mau puji Dia? Hari ini kita bangun, right? All of us woke up today. Anybody wake up and check what time the sun came out? Ada orang check beberapa ini matahari terbit ada? Anybody? No, right? Everybody knew the sun is going to come out. Who did that? Siapa buat itu? Huh? Anwar Ibrahim. Who did that? The Lord did it. Right? And then suddenly there's rain. Who did that? God did it. You plant a banana tree now in a house, there's like 3 banana trees giving fruit, right? Di rumah kita ada pokok pisang, sudah 3 pokok pisang berbuah. Siapa buat begitu? Who did that? The Lord did it. And we have so many things to give thanks. Kita ada banyak perkara untuk beri berterima kasih kepada Tuhan. The more we give thanks, lagi banyak kita berterima kasih kepada Tuhan, lagi banyak perkara berlaku dalam hidup kita. Right? I'm going to share with you 4 powerful things why we need to give praise. Saya ingin beritahu 4 perkara yang sangat berkuasa, very powerful. When we give praise, apa berlaku? Apabila kita berterima kasih, apabila kita bersorak, bergembira dalam Tuhan, apa yang akan berlaku? 4 perkara tetap akan berlaku. 4 things will definitely happen to you. How many of you want that? Berapa ramai perlukan? 4 perkara definitely will go before you. You just need to do. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. All that you need to say, thank you God. Thank you God. Hallelujah. Everyone here? Okay. Bersedia? Everyone ready? Ready to praise the Lord? Mari kita tutup mata, angkat tangan dan berterima kasih atas apa saja yang Tuhan letakkan dalam fikiran kamu. 1 minute. Whatever the Lord has done for you, just give Him thanks. Just praise Him. Everybody. Terima kasih untuk pakaian baru. Terima kasih untuk kereta baru. Terima kasih untuk Tuhan makanan. Terima kasih Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your new food. Thank you for your new praise. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Thank you for all that you are doing Lord. Oh, we love you, we love you, we love you. Amen. Hallelujah. Amen. Sebelum kita teruskan, before we continue, semalam hari birthday Cikgu Sarah Chama. Ini hari birthday Daniel. Mereka berdua sahaja di tempat ini berbaju merah sepenuhnya. Betul tak? Okay, both of you can you stand? Can both of you stand? We're going to sing for them. Happy birthday, right? 1, 2, 3, go. Happy. Kamu semua juga right? Jangan begini ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the good God, may the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless both of you. May the good God bless you. Oh, ada fans masalah. Okay. Alright, 4 things. 4 perkara yang sangat powerful, right? Sangat berkuasa that will happen in our life when we give praise. Apabila kita berterima kasih kepada Tuhan, 4 perkara akan berlaku. First one, perkara pertama, apabila kita beri pujian kepada Tuhan, when we give praise to God, praises will fix your future.
pujian akan akan mengubah suai masa depan kamu. Praises will fix your future. Apabila kamu bersorak, bergembira, memberi pujian kepada Tuhan, masa hadapan kamu akan diselesaikan, akan diubah suai. This is what the power of God will do. Inilah perkara yang akan berlaku dalam hidup kita. Di mana kita boleh lihat di Bible, di Bible, ayat-ayat Bible, right? Di Joshua ayat 6, bab 6 ayat 20. Joshua 6:20, right? What happens? Baca dalam bahasa Melayu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiupkan. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, lalu langsung ke depan dan rebut kota itu. Okay, read. So the people shouted when the priests blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet. And the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, and every man straight before him, and they took the city. Amen. Now, ramai yang tahu cerita ini. Many of you know this story. There was this wall of Jericho in front of the people of Israel. Ada benteng Jericho di hadapan, right? Wall, it's a wall, right? It says tembok, right? Di hadapan masyarakat Israel. The promised land is there that side. Mereka telah diberi satu tempat untuk mereka berada. Tapi ada tembok yang besar yang menghalang mereka. There is a big wall that has been stopping them. Now that wall cannot be broken by hand. Tembok tersebut tidak boleh dipecahkan dengan tangan. If the wall is not broken, they cannot go in. Kalau tembok itu tidak dipecahkan, mereka tidak boleh masuk. Walaupun promise of God, right? Semua yang Tuhan katakan is there, telah diberikan. Tapi tembok sedang berdiri dengan begitu megah, tidak memberi laluan. The wall is holding them at ransom, not giving them the opportunity to go into the promised land that the Lord has promised. Are you hearing me? Amen. Sometimes we are like that. Karena kalau kita begitu juga, we know, kita tahu, saya kalau boleh lakukan benda ini, saya boleh maju dalam hidup. We know that if we can do this, we will be better off. Kalau saya dapat kerja ini, saya akan maju. Kalau saya dapat pendidikan ini, saya akan maju. We know that if we get this job, we will do better. If we get this education, we will do better. If I know this person, I will do better. But sometimes it doesn't happen. Hallelujah. It is like a wall standing to your face. Seperti satu tembok sedang berdiri di hadapan kamu, yang kamu langsung tidak boleh lakukan apa-apa. The people of Israel was facing a big issue. Orang Israel melalui perkara yang besar. One thing happened. They began to shout. Say shout. Come on, say shout. Mereka mula bersorak, teriak. Mereka mula memuji Tuhan. And they begin to shout. Bible says they shout a great shout. It was not like no. It was like shout, really shout. Okay. Mereka betul-betul berteriak dengan nyaring. It was a big one. Okay, we're gonna shout all of us. Nyaring. Whoever have wall in front of you, whoever feel there's a wall that is blocking you, mereka yang tahu dalam hidup kamu ada tembok yang sedang menghalang kamu. Kamu mau pergi, tapi tembok sedang menghalang. Kamu mau pergi, tembok sedang menghalang kamu. Hari ini kita akan berseru. We are going to shout. We are going to bersorak. We are going to shout. The moment we shout in the spirit, dalam roh, Tuhan akan menghancurkan tembok-tembok tersebut. The Lord is going to break the wall completely. All that is needed, apa yang diperlukan, buka mulut kamu, open your mouth, dan shout Jesus, shout hallelujah, shout amen. Apa saja yang mau shout, apa saja yang mau berteriak untuk Tuhan. Whatever you want to shout. Now this is going to be a prophetic declaration. You just need to shout and say Jesus, or amen, or hallelujah.
say something. Can we do that? Can we do that? No need to look at the people beside sakit telinga, they will sakit telinga, no need. You want the breakthrough, you shout. Kalau kamu mau breakthrough, kamu berteriak dengan nari. Boleh tak? Okay. Duduk boleh berteriak kan? Can you sit down and shout out? Can, little bit lah. Why not we stand together? Mari kita bangkit berdiri bersama. Alright. And we are going to shout. I'm going to take away the mic if not the mic is going to be too loud. Everybody going to shout. We're going to shout Jesus. Boleh tak? Kita akan berteriak Yesus, Jesus, Yesue, all language you can shout. Alright, but we're going to do this 3 times. 3 kali kita mau shout. And then imagine whatever that's in front of you. Pikirkan apa saja halangan tembok di hadapan kamu. Alright, apabila kamu berseru nama Yesus, when you shout the name of Jesus, Bible says every knee will bow down, every tongue will confess. Bila kamu berseru nama Yesus, semua lutut akan bertelur, semua mulut akan menyembah. Come on, people of God, we're gonna shout at the count of 3. Apabila saya katakan 3, we're gonna shout. Shout loud. Boleh tak? Ya. 1, 2, 3. Jesus! So the first one, perkara pertama, when you shout, right, when you praise, apabila kamu langsung bernaring berteriak, what happens? You fix your future. Kamu ubah suai masa hadapan kamu. Number 2, perkara kedua, when you shout, what happens? Perkara kedua, what happens? Second thing, Dorothy, what happens? When you praise God, apabila kamu bersorak-sorak dengan Tuhan, what happens? Number 2, it settles your past. Ia akan menyelesaikan masa lampau kamu. When you shout, it fixes your future. It settles your past. Right? Apabila kamu langsung puji Tuhan, ia akan meruntuhkan tembok-tembok masa hadapan kamu. Kamu boleh maju ke hadapan. Right? Dan dia akan memecahkan segalanya daripada yang masa lampau. Everything that has been holding you back from the past, it is broken when you praise God. I hear it with you. Book of Acts chapter 16 verse 24. Buku Apostolos, Kisah Para Rasul. Right? 16:24. Sesuai dengan berita itu, kepala penjara memaksudnya mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Having received the charge, having received the charge, he put them in the inner prison and fastened them their feet in stocks. Paul dengan Silas, right? Paul and Silas, they were caught and they were fastened with chain, and chain was holding them. Mereka telah dipasung kuat dengan chains, right? Mereka telah di hold back, right? Chain tersebut sedang memegang mereka. What happens? 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. And but at the midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. They were praising, they were praying, and the prisoners were listening to them. What happens? 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Suddenly there was a great earthquake. So the foundation of the prisons was shaken. Immediately all the doors were opened and everyone chained were loosed. Hallelujah. When you praise God, apabila kamu meninggikan nama Tuhan Yesus, semua daripada masa lampau, everything
holding your hands, semua yang telah membelenggu kamu dari tangan kamu, kaki kamu, supaya kamu tidak boleh bergerak ke hadapan, ia dihancurkan. Everything is terlepas, semua dilepaskan. Amen. Haleluya. Kamu tidak excited tak? Lepaskanlah kita mau makan pastor. Alright. What happens? Apa akan berlaku when you start to praise? Apabila kamu mula bersorak kepada Tuhan, your future is being fixed. Masa hadapan kamu sedang diubah suai. Dalam masa yang sama, at the same time, your old, your past, semua yang lampau, semua yang silam akan dihancurkan oleh Tuhan. The Lord set you free. Tuhan melepaskan, membebaskan. This is what praise does. Inilah yang dilakukan oleh apabila kita bersorak dan beri pujian kepada Tuhan. Amen. That is the reason Jesus said. Itulah sebabnya Yesus kata, jikalau engkau tidak puji, batu akan puji. If you don't praise, the stone will praise. Why? Because praise is powerful. Karena pujian adalah sangat-sangat berkuasa. It can fix your future. It can settle your past. It doesn't stop there. Ia tidak berhenti di situ. It goes on to say, number 3, perkara ketiga. Bersedia semua? Already? What does praise do? Apakah pujian lakukan dalam hidup kita? As much as we praise God, as we are praising God, we think we are lifting God. Kita fikirkan kita sedang memuji Tuhan, Tuhan perlukan. Yes, it is true, itu adalah betul. But at the same time, when you do with your full heart, apabila kamu puji Tuhan dengan sepenuh hati kamu, Tuhan akan mengubah suai masa depan. Tuhan akan mengubah suai masa lampau. The Lord will settle, fix your future. The Lord will settle your past. At the same time, this is very important. The Lord acts, number 3. The Lord acts ACTS for your current. Tuhan akan bertindak untuk masa sekarang kamu. Amen. He settles your future. He fixes your future. He settles your past, but He doesn't forget now. The Lord steps in for you for now. Tuhan akan masuk ke dalam masa sekarang kamu. Whatever you're facing right now, praise will bring God in. Come on, people of God. Hallelujah. Apabila kamu memuji Tuhan, Tuhan akan masuk gelenggang untuk kamu. Apa saja yang kamu sedang hadapi, whatever you're going through, He comes down to settle it for you. Dia akan datang untuk selesaikan. Hallelujah. Are you excited? Let me show you. 2 Tawarik. Buku 2 Tawarik, 2 Kings, chapter 20 verse 22. 2 Chronicles chapter 2 verse 20, chapter 20 verse 22. 2 Chronicles 20:22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang ke Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amen. Now when they began to sing, they began to praise, the Lord set an ambush. Come on, people. Hallelujah. Mereka mula bersorak, mereka mula menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan masuk untuk berperang. Haleluya. Tadi kita nyanyi the song, right, lagu tersebut. Tuhan, Yahweh Sabaoth, Tuhan akan masuk untuk perang kamu. Kamu tidak harus berperang kepada siapa-siapa dengan sesiapa. Tuhan sendiri akan datang bagi pihak kamu. The Lord Himself will come for you. Come on, people of God. You should have clapped right now. Come on. Sometimes we get tired fighting battles. Kadang-kadang kita menjadi sangat penat, alright, fighting battles, berperang dengan perkara-perkara dalam hidup kita. But as we give praise, apabila kita beri pujian, apabila kita bernyanyi, when we sing. Now this situation, dalam suasana ini,
There was already enemies in the front. Semua musuh sudah ada di hadapan. Mereka sudah mula mau bertindak. Tapi Tuhan kata, engkau tidak perlu pergi bergaduh sama mereka. You don't need to go in perang dengan mereka. You don't need to go and fight now. I will fight with you. I will fight for you. Saya akan berperang untuk kamu. Kamu hanya harus sing, praise. Kamu hanya bernyanyi, berdoa. Tuhan akan buat. Amen. Ya Abba, Bapa. Is it in me? Right. Kamu hanya bernyanyi. God will do it. So this guy, Joseph, said this. Tuhan, musuh kami sangat banyak. Kami hanya segelintir di sini. We don't have the weapons. Kita tidak punya bahan-bahan untuk perang. We don't have the sword. God, we're going to go inside, we're going to lose. Kita akan masuk dalam peperangan ini, kita akan dihancurkan. Kita tahu Tuhan, kita akan kalah. We know we will lose. So my eyes is on you. Oleh kerana demikian Tuhan, mata saya ada atas kamu Tuhan. The Lord will say, sing. Tuhan harus kata, okay, sing. Hallelujah. The moment they begin to sing, current situation, suasana yang sangat memeras mereka, all of a sudden God came in. Bible says, God sets an ambush. Tuhan mula menghadap mereka. Just imagine if God ambush, what happens? Kalau Tuhan ambush, apa yang akan berlaku? When He comes, the entire heaven will come. Kalau Dia datang, seluruh surga akan datang. Come on. Kamu rasa kamu punya enemy akan duduk sana tengok? Do you think your enemies can still look at it? No way. Right? The Lord sets an ambush. As we praise the Lord, apabila kita beri pujian kepada Tuhan, the Lord sets an ambush. Hallelujah. Now I want to allow you for 2 minutes to sing to the Lord. Saya akan berikan masa kepada kamu untuk bernyanyian kepada Tuhan. Just 2 minutes. Where you are sitting, whatever you want to sing Tamil, you want to sing Chinese, you want to sing Iban, sing. Apa saja yang kamu mau nyanyi. Jangan pray, nyanyi. Alright, don't pray, sing. Don't say shika raba raba raba, don't sing. Harabase laraboshana, rebato narayane, revelato masana. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau sedang lakukan. Thank you, Lord, for all that you are doing. Come on, sing it out. Sing. As you sing, whatever your current situation, apa saja suasana kamu sekarang, Tuhan akan set the ambush. The Lord will come through for you. Whatever it is. Now we are doing some prophetic stuff today. Kita sedang buat sesuatu yang nubuat pada pagi ini. As you sing, your job is healed. Your promotion is healed. Your life is healed. Apabila kita nyanyi, hidup kamu disembuhkan, keluarga kamu disembuhkan, pekerjaan kamu disembuhkan. Mereka yang tidak boleh belajar, mereka yang ada masalah dengan matematik disembuhkan. The Lord heals you, every part of you. Sing, people, sing. Oh, Shabbat. Mari kita angkat suara. Sing. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita, oh, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta
setiap kali kamu menghadap situasi yang kamu tidak boleh selesaikan, sing. When you cannot pray, sing. Apabila kamu tidak boleh berdoa, nyanyi. Apabila kamu sudah keberatan, nyanyi. When you having heavy heart, sing. Hallelujah. This is what David did. David was constantly singing to the Lord. Daud sentiasa bernyanyi kepada Tuhan. Difficult time, broken time, good time, bad time, singing. Masa dia dipecahkan, hatinya pecah. Dan dia dalam banyak kesengsaraan, dalam kebaikan, dalam tidak kebaikan, everything he was just praising the Lord. Amen. This is the secret. When you praise, He fixes your future. Apabila kamu puji Dia, masa depan kamu diselesaikan. When you praise, He settles your past. Apabila kamu puji Dia, masa lampau kamu diselesaikan. When you praise, apabila kamu meninggikan Dia, He acts on your current. Dia masuk ke dalam masa sekarang kamu. Last one, perkara terakhir. I'm going to close with this. Kita akan selesai di sini sebentar lagi. What happens? And you praise. Apabila kamu meninggikan Dia, He makes you strong. He gives you strong. Dia akan menguatkan kamu. Dia akan menguatkan hati kamu. Dia akan menguatkan hidup kamu. He will strengthen your heart. He will strengthen your life. He will strengthen the situation that you're going through. Let's read Psalms 73 verse 26. Buku Mazmur bab 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. Amen. David sedang katakan, Daud kata, Tuhan, dagingku dan hatiku habis lenyap sudah dihancurkan. My heart is gone. My flesh is gone. I have no strength in my flesh. I have no strength in my heart. Tuhan, aku tidak punya kekuatan dalam badanku, Tuhan. Aku tidak punya kekuatan dalam hatiku. I'm weak, Tuhan. Saya sudah jadi weak. Saya sudah lemah. I can't do it anymore. But then He says, Father, God is my strength. God is the strength of my heart. Tuhan adalah kekuatan hatiku. Amen. Because when your heart is strong, you will fight any battles. Bila hati kamu kuat, kamu boleh ambil segala yang datang ke hadapan kamu. But when your heart is weak, it becomes so depressing. Apabila hati kita pecah ataupun weak, lemah, selalunya kita diperas oleh perkara-perkara yang berlaku. Daud katakan, Tuhan, Engkau saja. Now one more guy in the Bible, seorang lagi di dalam Bible. Kenapa hati kita, why our heart finds strength? Kenapa hati kita mendapat kekuatan? Do you know why? When you praise God, apabila kamu memuji Tuhan, all of a suddenly there's a joy that comes in your heart. Right? Apabila kamu puji Tuhan, tiba-tiba kegembiraan Tuhan, sukacita Tuhan datang ke dalam hidup kamu. Biar apa saja berlaku, Tuhan tetap bersama. No matter what is happening, the Lord is with me. No matter what is right or wrong, apa saja betul ataupun tidak betul, Tuhan tetap bersamaku. The Lord is always there for me. Hallelujah. Are you here with me? And when that comes in your heart, bila perkara itu datang dalam hidup kamu, suddenly strength comes. Book of Nehemiah,
Buku Nehemia bab 8 ayat 10. 8:10 says this. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, send the portion to those whom nothing is prepared, for this day is holy to our God. Do not be sorrowful, for the joy of the Lord is your strength. Right? I think it's verse 11. Can we have verse 11, please? Verse 11. Ya. Dan ia lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman manis. Kejap lagi kita boleh minum. Alright, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak bersedia ada apa-apa, kerana hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Come on, people of God. Hey, be joyful, for it is the strength of God. Be joyful, for it is the strength. And you praise the Lord. Soralah, hallelujah. Soralah, hallelujah. Amen. When you do that, joy of the Lord comes in our heart. Apabila kita bersorak kepada Tuhan, ya situasi belum berubah, chain semua belum berubah, tembok masih ada, musuh masih ada, dan kita bersorak. The war is still there, the chains are still there, the enemies are still there, but you praise God. The moment you start to praise God, what need to be settled, the Lord will settle for you. He strengthens you and He settles everything for you. Dia akan menguatkan hati kamu dan semua segala di keliling kamu. Amen. We're gonna praise God. Kita mau memuji Tuhan. Come, musicians come. Come bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. We're gonna sing a good worship and song, right? Kita akan nyanyikan lagu, right? But I want you to sing it with your whole heart. Sing it, nyanyi lagu ini dengan sepenuh hati kamu. Don't have any reservation. Jangan ada apa-apa yang boleh menghalang kamu. Just sing. Kamu hanya perlu bernyanyi. Tuhan akan buat segalanya. The Lord will do everything. You sing. Sentuh orang di sebelah kamu, tell them sing. Bagi itu orang di sebelah kamu, nyanyi. Caleb, nyanyi Caleb. Tell some people, right? Caleb nyanyi, right? Tell them nyanyi, right? Sing. Alright, sing. Alright, tell the people at the back, sing, sing, sing. Jangan panggil sing masuk dalam pula. Nyanyi. Alright. So are you ready? Stretch your hands. Stretch your hands. Stretch your heart. Stretch your legs. Semua yang ngantuk biar stretching semua. Semua yang ngantuk semua. Alright. Sudah bersedia? Berdiri bersedia semua. Everybody. Ready. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, Dorothy, lead. Okay, come on guys. Hari ini harinya Tuhan. Come on. Yesus
supaya kesukacitaan dalam Tuhan menjadi kekuatan kita. Pada pagi ini, this morning, we want to pray for everyone that is here. Mereka semua yang ada di sini. Let them go with the joy of the Lord. Biarlah mereka beredar daripada sini dengan sukacita Tuhan. Lord, let them keep praising you. Biarlah mereka terus bersorak, berteriak kepada kamu Tuhan. Father, you are able to do. Kamu boleh lakukan Bapa. Kami serahkan segala yang Engkau telah lakukan di sini. We want to surrender everything, every healing that you have done in this place. We want to say thank you. Terima kasih Bapa. And Lord, let this coming week be an awesome week. Biarlah minggu yang kami akan lalui menjadi minggu yang sangat hebat, penuh dengan kasih karunia, full of your mercy and grace, full of your goodness, penuh dengan kebaikan kamu. Help us to see you as you are. Berilah kami kebolehan untuk melihat kamu seperti kamu Tuhan. Help us God. Bless everyone. Watch over your people. Berkati mereka Tuhan. Biarlah matamu berada dengan mereka Tuhan. Berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih semua yang hadir. Tuhan berkati. Lord blesses you. Kamu perlukan doa. Datang ke depan. If you need prayer, come in front. If not, we will have some food and we can consider this peace. Hallelujah. God bless you. Amen.